say some things that we may not really all like. And that thing is this: there are two options. We need to choose one. Mazi Ekwensu, welcome. There are two things that I want to make as an announcement today, and we need to choose one. The first one is this: is either I stop teaching and become the normal Dibia, like you all know. Is either I am saying that the task in my hand is becoming too much that I need to drop one and do one. So it's either I stop teaching. Listen, before you comment, it's either I stop teaching or I will stop attending to people on a regular DBA basis. So we need to vote on this regard. I need to discontinue being the regular DBA, you know. It means no more consultation, blah, blah, blah. Just focus more on the teaching, or I will discontinue the teaching and focus on the DBA proper, or I'll be doing the both. Listen to what I'm saying. I'll be doing the both at my own pace, because it's difficult for me now. Reasons why I would stop being a regular DBA is that to get a regular DBA is easy. To get a regular DBA is easy, okay? But to get a teaching DBA is difficult. So this is me asking you for your opinion. Those on YouTube, I'm also asking for your opinion. That is why I don't want to involve the TikTok people, because their own violence comes with. Okay, so before you say that I can still be doing the two, I want you to understand that these things are not easy. I don't just come on camera and open my mouth and start talking to you. It requires some level of dedication, and secondly, if I decide to stop teaching and become a regular DBA, the teaching ministry will be affected heavily. Okay? So this is my matter that I presented to you on YouTube. Nkiruka said, it's better you do it at your own pace. Let them manage the other DBA around while you work on our awakening, okay? Thank you for that contribution. And on Facebook, Obiadazie said something I love. Obiadazie said I should check it out with my Arab Nagu, because they are the one to give you better direction. We are humans, our ways may not be as theirs.
Okay. Joanna Juju. Somebody saying we should do the boat at our own pace. The massive information is power. Please don't stop teaching. Keep teaching and leave the regular Dibia. Okay. Okay. The best thing is to go into your inner room and discuss with the unseen, coordinate your activities, both the teaching and the Dibia work. You can decide to be teaching once or twice a week while also doing your Dibia work. Just work at your own pace. Even as I speak to you guys now, oh, you know, mom, you know, easy. You know, easy. You know, easy. My head is filled up. I never begin teach you. If anything you've seen me done on camera all these years is just a tip of what we can do. It's just a tip of what we can do. We never show na anything yet. Reason why I'm saying this is because sincerely there are many things. There are many things. This thing, my family is affected, so I need to balance it. The teaching involves extensive work. It is because of that that we have to cancel our trip. Some of our international trip we want to make now. Okay, Abasalem, I see what you said. Okay. So okay. The problem is this. Our people are yet to understand the efficacy of what we are doing. Okay? Our people are yet to understand the efficacy of what we are doing. Some presume we are doing this to chase clouds. Some presume we are doing this to be sensational. There is one of our brothers that said, your quest for being sensational. The truth is that the level of information I have in my possession, um, I'm not saying this to blow my trumpet. The level of information I have in my pocket, the level of information we have as a team is a wow factor. Some of the things I'm telling you today, you will not understand it until 20 years to come. I repeat, some of the information, we are releasing for you today that seems so daring, you will not understand it until in 20 years' time, when these prophecies and the teachings will begin to make sense to you. Some people consider me too daring with my assertions. They presume that some of the things I say is just to chase clouds, because maybe the fact I present is often threatening to the ear. For example, in one of my research that I presented to you, reason why I wanted to visit Japan, that I have to cancel my trip.
I had to be in Japan on the 11th of August 2024. I was to be in Japan on the 11th of August 2024. But this is me telling it officially on camera that I'm no longer going to Japan on the 11th of August. I am canceling that trip to Japan and 2 other trips for security reasons for now. Number one reason, when I say that I'm going to Japan to conclude the research that the Igbos gave back to the indigenous Japanese people, the Masadu Empire of Japan. Some of our brothers came to the comment section. They told me something. Mazi, you always say these things to look sensational. I laugh. Why I laugh is this. Mazi Dibia, I for one, has several skill sets that could fetch me easier money, if not this thing I'm doing. For example, I for one knows that if I am a pastor, the kind of seed you people will be sowing, you would have sowed your even your destiny to me, because I will be so wosky that I will even be selling plot of land in heaven. I will sell miracle soap. I will sell miracle. I will even sell. I will sell name. I can give you your name in the book of life. I can include your name in the book of life. Okay. So why I'm telling you this is, for me, if I wanted to make easier money for those making the illicit comments, though I pardon them, I don't blame them. It's not their fault. We've been early guy. If I decided to be a pastor today, this my page will skyrocket to millions of followers in a few times, because Msagi Sieba Mbulu Bible Sagi. I said it, I've said it countless times. I've said it countless times. I can even defend the Bible more than your pastors. I can defend the Bible more than your pastors. In fact, if I want to make Jesus look real, I know how to turn the Bible upside down, and you agree. I am trained to do this. I am born to do this. But the truth is this: we've chosen the path of awakening and enlightenment to debunk some of the assertions and to return our battery head to square zero. Are you listening? So, also, if I chose to be a musician, I will still make good money. If I choose to be a stand-up comedian, the content will even go far. So, but this part of awakening is a risky business. A canon called me yesterday. I will not call his name for security reason and for the sake of anonymity. A canon of the Anglican Church called me yesterday, and he said, Mazi, I must commend your efforts enlightening our people. The confidence at which you make your teachings with references that debunks their claim. He said, I pray for your safety. I also pray for your long life and prosperity. Now, on behalf of the safety, it has not been an easy thing. I've relocated my family countless times because of these teachings.
You may not understand what I'm saying, but we are spoiling billion-dollar business for people. So some seminarians came from the seminary school to visit me, and they told me, Mazi, you have given us sleepless nights because of the way you debunk our claims. I saw one reverend on Facebook who was telling our people that the image of Jesus was taken from the shroud of Turin. I told him, you cannot say this to my face. In 5 minutes, I will make you laughable. You see, the truth is that you cannot defend religion without looking stupid. You see, what we are struggling to do is to create an enabling environment for our unborn children. One of my vision entails to have an indigenous school that does not tell their children, that does not tell our children to pray before exams, or to pray that the Lord in heaven will come down and solve their problems. I envision to have a school where in the age of 5, your daughter must have learned how to sew her school uniforms as little as the age of 5. Make food as part of the teaching learning process. Make shoes. Program simple coding. This is part of my vision. I envision to make our children creative thinkers who can challenge and compete in the labor market. I also envision Joy Onyenobia. Is it just now? Thank you for the money. Thank you so much. So I envision to have the vision we have with the team. When I say I am talking about Mazi Dibia Foundation, not myself. The board of directors, we had a meeting and we carved out a mandate that can give us a school where our students will learn the basics of who they are. I am not live on TikTok. I am only live on Facebook and YouTube, where we can teach our children who they are and teach the essence of our existence. For those who are always complaining, why is Mazi Dibia teaching always teaching in English and the Igbo? I told you something, that the foundation have a mandate to run on English language for some few years, and the years is almost elapsing, so that we can gather other souls. Because my message is not only in Nigeria. I have a large fan base in the US, in the UK, those that are not even Igbos. Have I lost sound? Have I lost sound? Am I still talking? For those on YouTube, am I still talking? Can you comment? Am I still talking? Am I still talking? I'm still talking. Okay, thank you. So the vision is to create engineers that does not repair, but also invent. The vision is to create creative thinkers that does not use curriculum. I've told you the etymology of the word curriculum. The word curriculum means your running path. They want to give us a curriculum that will limit us from the scope. But what we want to do is to create
It was on Wednesday, 17th. 40,000. Okay. Thank you. Is it on the Micropoint account? Is it on the MoneyPoint account? Thank you. So we envision to do these things to make sure that our children will be proud of us. One of the greatest vision we have is what I'm about to tell you now. Everybody listen. Listen. I want to share one of our billion-dollar ideas. People always say that the Igbos don't have history. Somebody say, hold on a second. So for the person asking for my account details, you can look it up on the screen. I posted my account details there. So the people says that ndị Igbo enwero ka nsụọ nke a n'Igbo, ndị Igbo enwero akụkọ gbasara ha. Anyị wee tụọ alụ na o nwere ife anyị ga-eme. Kedu ife anyị ga-eme? Ka anyị golu Sienna. We can start with 3 Sienna. Anyị bulu Sienna na-atọ ka nsụọ ya n'Igbo. Ụgbọala na-atọ. Anyị bidogoro n'obodo na-atọ. Nyeva igwe okwu na ife eji ese onyonyo. Joy, thank you so much. Now, they will go to this and dig deep. Achọpụta ife gbasara akụkọ obodo a. Achọpụtacha ya. Esetie n'ejije. Ọ ya ewefu ihe dịka ofu ọnwa. Isete ife gbasara obodo a. Edezie ya n'akwụkwọ. I lụọ 3-story building. Ga-abụ library. Ebe a ga na-edebe. I lụọ 3-story building ga-abụ library. Ebe a ga na-edebe ọgụgụ isi dị etu a. A na-edekọli ụmụ anyị. A na-edekọli ụmụ anyị. A na-edekọli ụmụ anyị. A na-edekọli ụmụ anyị. Anyị dekọgideli ụmụ anyị. Adepagideli ụmụ anyị. Ọgbọ ọzọ na-abịa abịa esikwa ebe a wee malụ na ya ịgbalụ mbọ. Ife a bụ ife mbụ n'obi ime. Mana o ji eri ego maka na moto dị. Now, anyị nwetala ọfịs n'Ọka ebe anyị ga-alụ studio. I told you people that we've raised 30 million naira from our personal pocket. We've raised 30 million naira from our personal pocket. For our personal pocket, Mazi Dibia and the team, we've raised 30 million from our personal pocket for the studio. We also are procuring for some plot of lands, at least 1 acre of land, Ebagalo, the research center. If you can develop account number, see it tilai. If you can develop account number, see it tinyelu m ego. Asịrọ m gị tinyelu m ego ka mụ na ụmụ m wee rie nri. Mụnwa bụ Maazị Dibia sị gị ya na agụụ ama ngụzi m ọzọ n'ụwa. Kata ma agụụ ya agụ m. Nchọ na nwela asambodo m lụba ọlụ. Enwere m ife m na-eme na-enye ndị be m nri.
na-eti mkpu ka ọnwa ife anyị melụ ndị be anyị iche nnọọ ka ọ wee bụrụ nteta ụlọ ụtụ ihe na-awa m isi bụ nwere ụtụ ndị be anyị si eme omume ịma na oluru anụ ego ndị be anyị na-agbaba ife anyị ghọtakwa moo ndị ori dị ezugokwu anyị ori na mgbe gara aga mana achị m na ife aka ibu isi bụ onye enyi ya bụ otu bute nkịta akpị ogosie. For example, I showed you guys the receipt of our Nnewi branch where we want to start up a digital place where people can go to Nnewi and learn our history. You saw the day I made a transfer of 160,000 to the people managing the Nnewi branch. They requested for projector. That projector is the last thing holding them. This is the projector. We've gotten the projector. In fact, it was one of us who single-handedly called me on phone all the way from UK and said she will pay for the projector. She paid for the projector and sent it to me. I picked up the projector. This is me now telling you that officially, Mazi Dibia Foundation have officially set up Nnewi branch. And we will be this thing to Nnewi. And in the evenings or the days they want, because I will leave them in to do their thing, they will be airing and projecting our message just like the church did. Nkuzini na eme atinye na billboard with projector. One emena Nnewi. Okay? From Nnewi, we envision to have one also in Nando. Ego keji eme ihe niile. I wanted to start it from Nando, but the Nnewi people showed so much remorse. That's why I first of all started it with the Nnewi people. The Nando people is even campaigning the message more on their own. Nando people, they are propagating the message more now. So, but we need to give them a center. So we envision to have this center in every villages, so that etu no kana asigi na yenwe satellite service tata eweli enebuli isi battery ndị bai anyị satellite service ebe anyị na-enye nkuzi ọdịnala. In due time, when we have the funds, we will be projecting it on the billboards. All this mobile billboard in Afucha Nuzo. It's part of the vision in the longer run. The same way these people took over our land is the same method we will use. The people in Nnewi will communicate to the branch. Maazi Choka and Mr. and Mrs. Ndokoba, if you are here, you can tell them the branch where the Nnewi is. Okay? So this is the projector for the Nnewi branch. We hope to do it in every state. Okay? We hope to do it in the 17th Igbo states. Okay? To make sure that our people can at least listen to the message. Tinye with our microphone. Obido na nkuzi. Nke ọbụla ekuzi for double project here. Nke ọbụla ekuzi a double project here. Now, this studio I now, we've gotten, because the studio will be running on uninterrupted power supply. The 30 million the 30 million IG is not even enough, because the adequate mama 1 naira ga drop on the 30 million. Man order afiara say that na muji ego gili 1 naira ya drawn at the 30 million. We've sourced the 30 million ourselves. We want to bring in first-hand equipment. It will have one side of the studio, we have a 24 hours internet television. That means
Only the solar machineries that will control that place is about 10 million naira. Yes, that okay for drop your account number, drop your phone number so that the Nnewi people can contact you. So the Nnewi people can handle that one perfectly. The 30 million we budgeted for the studio is not enough. Okay, I'm over favorite. Thank you. So that okay for your wife. You can post your phone number, so I'll paste it on the screen for people who want Nnewi contact. So the vision is the one side of the studio we have 24 hours Igbo channel. Ọ ga-enwe onyonyo na-eme ejiji Igbo. O bido n'ụtụtụ aga ọjị, eme nkụzi, egosi gị ka esi eme nke a. O nwere ife gbasara business opportunity bịa ekwuo ya. O nwee nkụzi nka na ụzụ, a na-eme ya na kamera na-apụ. Etu esi alụ akpụkpọ ụkwụ, ewepụta ya na kamera na-akụzi nka ka ịkwa nka. Ka ịkwa nka. Okay? Ka ịkwa nka. From there, anyị banye n'ife ọzọ. Ebumnobi bụ ka anyị mee ka Igbo wuo ewu ọzọ. Ọ na-adị m mwute na Igbo bụ Igbo ada afụ obi mmadụ. Afụrọ m mmadụ mmepelụ organization dịka onye isi, mana afịa adịrọ na signatory to account. Afa mụnwa bụ Maazị Dibia adịrọ na signatory to account. So na Maazị Dibia Foundation CAC Incorporation afa m adịrị ya, which means na ego ọbụla unless ma ego bịa through me like ego m fund myself or with my partners, ọ bụ na ọ bụrụ ya o nwere ego bịalụ na Maazị Dibia Foundation m nwere right over. Now ị na-anya n'iru akwụkwọ ị ga-afụ nọmba m postu maka ndị nọ na Nnewi, na postu m ya na Facebook. So ịkọpịlị idelu nọmba a bụ ịkpọ ma ọ bụ na ị nọ Nnewi jụọ Nwaada Chiamaka kedu ebe unu bi eme ọgbakọ nkụzi maazị ka e wee kwalite omenala Igbo. Mbido akwa na-afịa arụ. Ọ bụ na Chukwu nyelụ m aka ego dị, imagine na anyị buru Sienna ka nye gị ka o esi mee. Anyị buru ife dịka moto Sienna lute obodo dịka Amichi, wee welu kameraman zipụ maka na ọ bụrụ m ya na-ejezi ka m nọ n'ofu ebe na-eme ihe ndị ọzọ. E wee kọba akụkọ gbasara Amichi, kọgide akụkọ gbasara Amichi, kọgide akụkọ gbasara Amichi. Ma na onwero Sienna arụ dị mma kịta iyi ego less than 9-10 million naira. Okay?
My go Sienna where Jamichi, cover Gidamichi with maybe camera I go 4 million or 5 million. Cover Gidamichi, cover Chamichi. I translate any night or Tamakanichi, or then a story book, na history book, or retua. History of Amici, for example. I will maybe as a series, they play 1 hour each day. We must have spent like 12 million naira to gather the information on Amici, for example, or more. Malakwa na ndị na-ese dị onyonyo na a na-akwụghị ụgwọ ọnwa. Anyị anọzi ebe anyị na-eplay ya na Amici, ofu onye na ndụ akpọ na phone. Onye na ndụ aba mbasị. Ife unu melụ ndị Amici, ọnụ na-ama mmeli ndị na ndụ. Asị na ya agbakwa n'aka na ndị Amici kwụkwa na ya ụgwọ anyị ji mee ya. Osi ego one, igwe ego one, ọba. Osi ntọntọ ego amenu na-abịara melie. Cheki aka nọmba ya ga-emegologo transfer 15 million naira. Dulunu ndị ejiji unu bịabanụ. Bịa kọva Nando. Akọvagide Nando kọvacha Nando ebe Nando ndị Nnewi akpọ na phone. Ndị Imo steeti kpọọ, ndị Abịrịba kpọọ, ndị Arọ ndị Izuọgụ akpọ, ndị Nsụka akpọ, ndị Udineke akpọ, ndị Ọlụ akpọ, ndị Enugu Ezike, ndị Ezeagụ, ndị Ụmụnọha, ndị Mbaise akpọ na-aba mba ọnụ na-achọrọ ime nke anyị. Mgbe anyị ji mee ya maka na onye ọbụla ya achọzi ka akọọ maka be ha. Mgbe anyị ji mee ya etu a, onye weta ego anyị gotekwa sie n'ọzọ. Nọfụ ife nkwu kịta anyị gotekwa sie n'ọzọ. Sendikwe obodo nke a, sendikwe with camera crew. Before anyị mee ya etu a, ofu arọ na-abụ anyị ya nweta akụkọ gbasara obodo dị n'ala Igbo niile. Anyị melụ ndị Owere ezuka ala. Anyị mechalụ ndị Owere ezuka ala. Anyị melụ ndị Mgbidi. Anyị mechalụ ndị Mgbidi. Obodo niile dị n'ala Igbo anyị megbadie. Onye chọzie ka emelụ, ọ bụ na anyị emere obodo gị, ịkpọọ na phone sị, asị gị na-ekwe n'ife ọ na-eri anyị bịa na anyị na-ego moto. Ndị Nnobi o nwere ike Seaman na ndị gbaite Linus Ume, ndị gbaitecha na Nnobi akpọ na-aba. Kedu ka ihe esi mee ụdị ka ihe dị ihe kpọrọ ndị Nnobi? Asị nọkwa 15 million ka ọ na-akọstụ anyị na anyị na-ego moto mee nke a. Ọ sị 15 million bụ gịnị? Ị na-akpali ndị Nnobi akpali ngwa welu 20 million. Anyị were 5 million ma na-emi ya, anyị adịa na projekti anyị na-eme. Anyị zije mmadụ na Nnobi, anyị megide emechaa 5 million anyị na-atụkọta ka anyị ji ego a na-amụ ya n'elu ka anyị ji alụ that 3-story building library ebe that information ga-adị. Those things I record cha niile a ga-esave na iCloud. Ọ bụrụkwa apụta echi si m na ebe edere ya na ọ gbara ọkụ na ọ ga-adị na cloud. I go ife dịka for example 500 terabyte na cloud. Ịmakwa na ọ bụrụ 10 naira igo 500 terabyte na cloud. I upload data niile na cloud. Anyị nwugodu ụmụaka anyị ya afụ password ebe I save ya na cloud. They will retrieve it from the cloud. Then after 5 years, onwe new history of ume n'obodo, I update kwe the new storyline. After 5 or each year, enwezi council in each obodo na summarize the storyline. Iwatali ihe na-ekwu na each year eweta new history melon, I update here na the cloud. I may fail to 3 years, 4 years, 5 years. I can boldly tell you that each village, as long town, each village na Igbo, na ya go maka. The vision is not 100 naira. Now when somebody na jom siena nina. Siena nina I go back if I get GM. Mbaki ige jima that na siena nina mululu obal. Mbai di cover chobu na ya cover chago siena kali obuna was like 200 sienas or more. Can if I get GM? Mazi Dibia Foundation
we apportion some Sienna to ụlọ akwụkwọ school eji ebuje ndị nursery akwụkwọ, ndị secondary akwụkwọ, ndị primary akwụkwọ, ndị university akwụkwọ, our technological schools, our research center. We will also award some of the Sienna to some of our indigenous teachers, ndị so aka na-akụziri ihe anyị na-akụzi. So nke ọbụla fọrọ afọ, Maazị Dibia Foundation enwe a transport system ndị ọdịnala na-agba. Ebe ọ ya bụ ịbata na di moto, ife arọbụ na-agụ n'iru ya, ịma na ije anyị na-eje na anyị elu. Onye ọbụla fụrụ ya Maazị Dibia Foundation transport, ịma nọ na ịba na di moto, you are helping the foundation to get more money for other projects. The transport system a na-agba. From the transport system, I see where some of them ka anyị ejikwa nele anya wee lụba ife ndị ọzọ anyị na-achọrọ ikwu n'iru akwụkwọ maka ndị na-ezuru ọgụgụ isi erika. Ife a bụ alụ anyị nọ na board meeting na-ese mapụ ka o ya esi dị, ma na-ego ka mbọ tụwara isi. This year alone, project I made this year alone. This year alone, project I made this year alone has taken up to 100 million naira. In fact, it is very shameful. No way for ebe I go ana I na-akwụnye ụgwọ as a foundation part payment. I kwere ndị a nkwa na anyị akwụtọpụ ụgwọ ya this month bụ July. Ihe akwụfọdụla ebe a bụ 6 million naira. It is very shameful na ya fọrọ for 6 million a wee kwụtọpụ because na o nwere ife ndị ọzọ anyị tinyere aka na-eme. Ọkwanye aka anyị ji wee na-ayọ na-eti mkpu si onye nwere ya nyere anyị aka ebe anyị na-egote ana anyị ji eme research center. Ọ dị m mwute na mkpu a na-eti abụrụkwanụ ka ọ wee balụ m. Ọ bụ na m baa n'ime ụlọ agụ ada agụkwanụ m. Ana m alụta ife mụ na ndị be m na-eli, mana ife anyị na-achụ eteka anyị ejisi ike na-achụ ya. Biko Igbo bụ Igbo, ọnụlube nwanne ya agba n'ọsọ, ọnụlube nwanne ya agba n'ọsọ, ọnụlube nwanne ya agba n'ọsọ. O nwere ọtụtụ ife anyị bụ n'obi anyị ga-eme ka ọ wee dịrị Igbo mma. O nwere ọtụtụ ife anyị bụ n'obi ime ka ọ wee dịrị Igbo mma. Biko kọọrọ na gị na-anya n'iru akwụkwọ, ị ga-afụ aka nọmba anyị tinyere gị 9018344 903 Money Point Maazị Dibia Foundation under the name Uchechukwu Obiajulu. O nwere ego ị nwere itinye tinyela anyị. O nwere ọtụtụ ife dị iche iche. Ịfụ mgbe m postu si onye nwere kamera sendiela anyị maka unu nwa nọ China. Ndị nọ China ama m na kamera dị ọnụ ana ebe a ka anyị ghara ije west bụ ego gobe kamera ebe a. Onwe ndị nwere kamera sendiel na anyị. Okay, sendiel na anyị. Ofu ama m ebulu unu tata ka m buo ama n'iru akwụkwọ dee na ede ụbọchị na-abịa n'ala Igbo a. Ntonto ụlọ ụka dị iche iche, ntonto ụlọ ụka dị iche iche n'ala Igbo anyị ga-eji emelu research center. I repeat, agbaba ụlọ ụka niile adị n'ala Igbo mgbe na-abịa anyị ga-eji emelu industry. Mgbe na-adịghị anya, maka na ọ ka mma na anyị nọ ebe a na-alụ ọlụ na-alụpụta ego ụmụaka anyị abaa ulu karịa na anyị nọ ebe a na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka. Ọma ntezi aka. O nwere ụlọ ụka m na-agafe mbọsị a nnenegide dị ụlọ ụka anya aplanchago m ebe research center ya dị na dị ụlọ ụka. Ejigo m anya mapụcha
ebe machinery si ya adọ onwe cathedral m fụrụ mbọsị ya ma na-adọnye anyị adọnyenwu like 300 sewing machine n'ime 500 sewing machine self n'ime so ejigo m anya kechaa the different ọgbakọ dị iche iche so research center aji anya nna agafe etu onwe nke m fụrụ onwe nke m gafere mbọsị a n'Ọnịcha mfụ na nke a na-ekwu ife nke a ya dị very good for ebe anyị eji wee lụ akpụkpọ ụkwụ so etu dị ụlọ ụka si dị ọ dị mma for ịlụ akpụkpọ ụkwụ so in due time ama m na ebe anyị adị na-alụ akpụkpọ ụkwụ onwe nke m fụrụ n'Enugu n'Ọgbete nke a dị nnọọ ka ebe anyị adị na-alụ akpa ụmụ agbọghọ oke eji m anya akwa nna agafe mfụ ya etu a ọgba m anya mmiri si Chineke na nke a ya adịkwa mma nke kozili m bụ nke m fụrụ na Nnewi ọ nwere ụlọ ụka m fụrụ na Nnewi hey afọ m dị ụlọ ụka ozugbo ma na nke a ya adị mma iji wee na-alụ machine pass ebe a ya na-alụ engine block crankshaft piston rings afọ m nke ozugbo amakịchago m afọ ya nke bụ eziokwu edetuchego m afa asanichago m etu oyi esi dị ma nke anyị eji melụ ebe a na-alụ iyeri ma nke anyị eji melụ ebe anyị na-alụpụta akụrụ ngwa egwu ma nya ife anya na-eme sport ekechego m ya wite anya maka na mgbe na-abịa mgbe eziokwu ya atụ onye ọbụla ime ndị Igbo niile ga-ama n'ọsọsọ onye Igbo bụ onukwu na-eje ụka ngwa ka njụọ gị ese ihe a na-ajụ gị is a food for thought. PA Instagram take note. PA Instagram take note. Ọkwa ịma na ndị wetala anyị ụka bụ ndị Britain. Women of the British missionary, Irish, Scottish, wetala ụka be anyị. Ọkwa ịma na fada akpọ isi ana ịweta ihe min nya okpukperechi nke ndị Alakụba fada ekpe. Mana ilote ife mee na Nigeria na 30th of September 1960. Ọ bụ na ilotere ife mee na Nigeria na 30th of September. Ka m gwazie gị 30th of September 1960 o nwere ife emere dịka ejije egurumegwu mana inu ka atụrụ nye ndị Igbo mana ndị Igbo aka achịrị ya. Onye ọbụla bụ okenye ebe a gee ntị ka ịma na ihe a na-akọ eziokwu. 30th of December 1960 e nwere ejije ndị agha Britain melwite ndị agha Sultan n'ugwu Hausa. Ọ dịka eme na a na-anụ ọgụ ndị agha Sultan merie ndị agha Britain. Ndị agha Britain wee welụzie mkpanaka ọchịchị wee bufee na ndị agha Sultan. O nwere efunugo ejije a na-ekwu ndị agha Sultan wee merie ndị agha Britain nya ọ dịka na-anụ ọgụ emelie 30th of September a day before independence. So ndị agha Sultan wee nụọ ọgụ na the drama with ndị agha Britain. Ndị agha Sultan wee merie ndị agha Britain. Ndị agha Britain wee bulu mkpanaka ọchịchị wee bufee ndị agha Sultan n'aka. If you've not seen this documentary, please go and watch the documentary. Ka nkọwazialụ gị ihe ominu gị wa bụ onye Igbo na-eje ụka. Britain wetala anyị ụka. Britain wetala anyị ụka. Wetala anyị ụka wee maa na ndị Igbo maala iveri nne. Maka na fa na ndị Igbo nọrọ ọgụ for 40 years. Jụọ ya nna gị ihe a na-akpọ ekumeku war. The British people fought the Igbos for 40 years non-stop. They could not defeat us. Mgbe fa jele ịnụsa ndị Hausa ọgụ, o nwere any resistance.
agwa m nnọọ ndị dere Bible the Quran. Now, okay, somebody say paste the account number. Kedu even na-akọ ife a? Ndị agha Sultan wee melie ndị agha Britain. Ife ominu that na fa na-ewere ọchịchị nyefee n'aka ndị ugwu. Mkpanaka ife niile mere n'ejije. Ihe ominu bụ na anyị na-ewere ọchịchị dị n'aka Britain nyefee n'aka ndị ugwu. Onya bụ that drama art on the eve of independence. Inunugo aka nkọ gị tata. Check the video on YouTube. Ma make I have amara more dizzy. If they have not deleted it. But there was a drama that was done on the eve of independence on the 30th of September. Okay? The British Army did a drama that they are fighting against the Sultanic Army. In that drama, the British Army lost the battle to the Sultanic Army and handed over the scepter of authority to the Sultan's army. If I put up na fana we law ọchịchị nyefee n'aka ndị ugwu. From that day luo tata. Arọfogo ndị be. Ihe njikọbalụ ga aka bụ onye ni wetelu go ka ngini a na-akpọ ofu Jizọs. Were ọchịchị nyefee n'aka onye na-ekpe alakụba. Iwe ni obi. Na ife na-ekwu ndị eni wetelu go okpukperechi. Ndị eni wetelu go okpukperechi were ọchịchị nyefee n'aka. Okay? Jụzie onwe gị kedu onye mere ibie? Fama na ndị be anyị bụ isi ekwe ọnwụ. Onye ọbụla wepụrụ history na akwụkwọ anyị na-agụ na Nigeria, onye agha abụrụ ezigbo mmadụ. Whomsoever that abolish history is a wicked soul. Now the question now becomes, as an Igbo person, can you give me logical reasons? Ndị nna gị ochie debelu gị ọkpụtọrọkpụ. Can you give me one logical reason iji gbakọta ha azụ? Ife ji na-ekwu ife a bụ na mgbe na-abịa anyị edetutego ụlọ ụka. Anyị edetutego ụlọ ụka anyị ga-eji melụ. Ihe a na-agwa gị ama m ihe nji agwa gị etu a. Agwa m na ofu okwu si na ife ya ihe mgbe ọbụla ị na-aga ọfọ ịpụta ụlọ ụtụ ka ịga ọfọ ịgọchala onwe gị gọọ ndụ n'isi m. Ama m ife nji agwa gị gọọ ndụ n'isi m. Anyị edetuchee n'afa ụlọ ụka dị iche iche ebe fa dịgacha ndị nke anyị ga-eji wee mechalụ. Ndị nke anyị ga-eji wee mechalụ ife dị iche iche n'ala Igbo. Anyị edepụtachego ụlọ ụka ebe anyị ga-eji melụ ife dịka ebe a na-akwa nka, ebe a na-akpụ ụzụ. Mgbe na-adịrị anya mgbe TV anyị ga-ebido, anyị ga na-eme intellectual contest. Ife dịka akpọ ndị na-akpụ ụzụ, mmadụ one masịkwa n'ihe bụ ịkpụ ụzụ. Chegodo ite ọ bụ na ndị be anyị ka na-akpụ ụzụ ruo n'oge dịka taa. Nọkọtago chere na-eche ọ bụ na ndị be anyị ka na-akpụ ụzụ ruo kịta. Ọ bụ na ndị be anyị ka na-akpụ ụzụ ruo ihe dịka kịta. Ịghọtala okwu m?
gbaa mbọ ọtụtụ ife m na-agwa gị tata abụrụ tata ka ị eji ghọta ya. I repeat, ọtụtụ ife m na-agwa gị abụrụ tata ka ị eji ghọta ya. Ọ ga-abụ 10 years na-abịa abịa, ihe mkpụrụ kịta na mgbe na-abịa na ya eji ọtụtụ ụlọ ụka mere ebe a na-ezu ike. Iche na-egwu ka m na-egwu, oge iche na nna Jos na-akị ọbụla akọ ọtezi aka mgbe na-abịa ndị be anyị amala onwe ha ma na ihe niile akọla ebe akụkọ mgbe na-abịa. Ụdị mmadụ dịka Chinua Achebe nwere ọtụtụ okwu ọ gwara anyị dịka okwu ndụmọdụ. A sị m na ọ bụ na Satan nọ na Baịbụl, ndị Igbo si na-ejiri ọnụ ofu onye eke ikpe, mana anyị ji ọnụ ofu onye wee kee ikpe. Ọ bụ na Satan nọ na Baịbụl kpee ọnụ ya, ịfụ na God Baịbụl boro ebubo. Biko anyị chọrọ ego ka anyị wee kwụọ pụtọpụ ụgwọ ana anyị gotere gbasara ebe anyị eji mee research center. Anyị chọrọ ego ka anyị kwụọ agba ụgwọ. My reason is this: that 4 plots of land, ọ bụgodo ebe a ka anyị bido na nke a. Room of Flexi, do you think democracy will support this your wonderful mission? The problem is this: kedu ndị bụ democracy a? Ọrụ mụ na gị, ọ mụ na gị bụ na achịrị na achịrọ. O nwere okwu na-agwa bụ unu mbọsị ndị ntorobịa ya etete n'ụla. If the youth wake up from their slumber, if African youth wake up from their slumber, Africa will regain its glory. I repeat, there is no God coming from anywhere. There is no Messiah coming from anywhere to help us in this situation. If the African youth wake up, I'm telling you, we will take over our mandate. If you don't know, the business plan somebody say maka na mbulu ụzọ gba miti ka o fichaa m ọnụ maka na miti nwere mmadụ. Onye miti, okay, something is happening on YouTube. Somebody say for the fact that na mbụ ụzọ wee kpaa miti ka o merụ m obere support ka m wee mara maka na miti nwere mmadụ. Yes, ihe ndị bụ amakwa m ihe mere nji kpaa miti, makwa na ama bụrụ onye amiti nọ ya na ndụ ka m na mbọ ajọsụ na-ekwu dị okwu amiti danye m n'ọnụ mkpọ amiti. Biko agbara m ya bụ fon godia, ihe mmadụ bụ ebe ibu ụzọ wee sị ka amiti wee mebe amiti mebe kana. And etu mbụ ụzọ kpaa amiti, ego ndị amiti kwesịrị ịdagbu ha maka na unu nwere nnukwu ego. Ọrụ amiti mụrụ ịma plaza na Abuja. Ifeanyi Okeke, biko ọnwa etu ọbụla ihe esitila, we need to pay 6 million this July
ka a tinye anyị akwụkwọ anọ anyị. Okay, etu ọ bụla na-esi nyere aka ndị ga-esendi m in dollars sendi 10 gwanụ m ife mbụba azaman ọjọọ o nwere akaụntụ ịchọ n'ụwa nne enweghị ọ dọla akaụntụ ọ kashapụ ọ PayPal just kpọọ nye gị nke ị chọrọ biko eji nchukwu aya anyị ife ji na-ekwu okwu ka nkwụ ụgwọ ana na nkwụ ụgwọ ana ka o si dị m n'obi. Research center na-ekwu studio na-ekwu ịdị n'Ọka alaikịchara m ya emebu m ọ bụ na m kwụchala ụgwọ ana alụba m the studio na Nando ndezi a na alụba something man of for the project adị ebe a na-eme studio a na-alụkọnye research center obidogodo obele ebe a biko fongodi okay biko na-eji nchukwu aya anyị we need to pay for this ka anyị kwụtọpụ ụgwọ ana ka anyị kwụtọpụ na ụgwọ ana ka anyị jidegoro the 4 plot aka ịchọ BTC ọ gbasara ma ọmụ ka federal gọọmenti na-akọrọ akụkọ ịchọ BTC gwa ma nye gị wallet nwere m ya na ndụ na eme nkwugheri yes ịchọ USDT akaụntụ enye gị ịchọkwa etu ọbụla isi chi ya nwụta ya na ya abịa akpọrọ m ka ọ nwere ihe duje m nga eji nchukwu ayọghị ọ dịrị ọlụ m izi ọ dịrị ọlụ m izi ka anyị kwụọ ọnụ ndị ụgwọ a na Julaị a ka ifele ya ala ime m ọ dịrị ọlụ m izi o nwere many things anyị mechaa ọka kịta anyị weta 2 shop na plaza nwa and anyị na-achọpụ ka anyị kwụọ ha ụgwọ anyị ekwesịrị ịkwụ ha ụgwọ na wiiki a na-aba ka anyị mazịa na ya enwelugo anyị ma na ya enwelugo okay Chinonso Nwachukwu anụgo m with due respect let me explain why I don't give out my number. Why I don't give out my number is this: if I give out my number, the kind of traffic that comes with it. I told you this year, 2 PAs that was working with me, Zagidelu call, Sim Nafa Alusigo, Nen na akwụsala. Sim Mazi Magi Megi na akwụ na Mada Alusi. Because the call MWZ limit. Ifeanyi Okeke, can you write me on mazidibia@gmail.com? Kasarachi Winter, can you write me inbox mazidibia@gmail.com? Write me email. If there is anything sensitive, mazidibia@gmail.com will be a good point for you to get me. Ifeanyi Okeke, acknowledge what I said now. Umonyahu, I will get through you through Namen. Masin Namen, no one na bomb. So he will direct me to you better. Please. Amarom Kakaragi, opening well $10,000 sent to us. Uluregunu Jaba Club. Opening well $5,000 sent to us. Uluregunu Jaboike. Opening well $20,000 Tinyelai. I don't use you go carelessly. I'm using your money for good. This year, project I'm up for this year, we've invested $2 million on mobile in Moka.
The only one I told you of is the studio which we mapped out 30 million for. I na-afe ego gadget. Iji onye ọbụla maala ife bụ studio gadget. Ịma na 30 million enwere ife ozu. Okay, Ifeanyi Okeke, send me email. Mazi, make sure that the Mazi have double A, maazidibia@gmail.com. Now, the problem is we are doing all these things not for personal glory. Like I said, I don't have problem. Mazi Ebubechukwu, thank you. Ka anyị mekene na ife ya abalị ọgbọ na-abịa abịa ulu. Ọ bụ na aka niile ararụ, ọ bụrụ na ọ bụzi na inwe ezi dọla na ịma nye, inwe naira, ọ bụ 100,000, ọ bụ 10 million, ọ bụ 5, ọ bụ 2,000, ọ bụ ịmakwa na adị mmadụ 1,000 weta 1,000 no 1 million naira. With due respect, people now water. When you say that you want to talk to me urgently, know ye that another person want to talk to me urgently. Everybody can claim that they want to talk urgently. So we will endeavor to pay for this land. I put up Ogwea. I baby a fence. I bacha a fence. I bidogodu maybe 1 or 2. Okay. Enwekwala ebe ọzọ egosila plot n'Ọka for research center kwa. I jiligodu nwayọ na-akpụ ka maka na ego if I na ego na anọkịta erika. And we want to finish that studio. Na ị ga-use that studio. Ọ ga-adị nke a bụ nkwa na-ekwu unu. So I did not ask you for 10 naira on that studio. We will do it ourselves. Maka na ọ na-adị mma isi mmadụ ịtụpụta nkịta akpị igosie ya. Ịtụpụta nkịta akpị igosie ya. Eji ya nnọkịta amarụ m ekwu oke okwu. Afọba m ego na nwa. So nke nna afụ na-ezulu m maka ndị ụta. Nke nna afụ na-ezulu m, at least anwe m nke eji na-eri nri. Okay? Maka na unu megide ife a, nwee zọgide ka anyị zọta ndị be anyị na-ekwerọ. Nwere iwe chenjie bụrụ pastọ. Hey, Chineke. Ụdị isi mma na-asa unu. Oh. Kosiso Chukwu daalụ. Malụkwa amalụ na m sị na m bụ pastọ tata. Ndị side ya na m abụrụ pastọ taa, ndị ụka ya ewe m erika. Hwe ma ya. Ndị ụka ya edetela m akwụkwọ erika. Mụ bịa ka anyị mepere branch ka anyị sawazie. Emepere m ofu katidral na Abuja ma ọ bụ Lagos. Mgbe mee unu menyu na egwu n'anya. Unu ya dragidegere na social media. Ndị drag ya m abịa ewere m iwe. So ife nji na-ekwu ife a bụ ịma na egwu tukwu egwu amatu njakịrị adịkwa serious. Ka anyị gbaa mbọ ka anyị nyere aka ka ife a ọkụ amụnyelụ ka ọ yala enyo. Personal money m abago n'ife gbasara ime ka Igbo dị mma. Personal money m abago n'ife gbasara ime ka Igbo dị mma. Personal money m abago rinne. N'eka nnụ m aka, ana m ayọ unu biko. Ike ghara igwu mkpụrụ obi m. Ugochukwu Lemchi na ntọ n'otu pastọ gbafuo. So biko ụmụnne m na ụmụnna m, ama m na taa bụ Sunday. Iritukwa ilotekwa na o nwere ife anyị ji n'aka. You may say that you are awakened. The Igbo word Igobike said, Onyaya na nwanne. If I keep my enlightenment to myself, Frederick Cops.
Remember, if I keep my enlightenment to myself, the next generation will laugh at us. What we are doing is to create an enabling environment. Imagine if we have a school of 5,000 capacity in each state in Igbo land. Will our students be stupid? Jugodo onwe gị. Nwatakịrị ebido no na ani wee kụzibere nka na ụzụ, coding, programming language, fabrication, metal work, electrical, wiring, tailoring. I'm telling you, before that child becomes 18, that child is an enterprise on its own. Sometimes in Nigeria youth service, because it is quite obvious to you and I that after that youth service, deeper reality of what will he do will hit the person. Onye ọbụla tụnyela aka n'onyinye mala amalụ na ego gị anarọ n'iyi, inyere ya ka m welie wee bụrụ ụmụ nwa maọbụ ka m welie wee bụrụ akwampe. Inyere ya ka ọ wee baa uru n'ife anyị bụ n'obi ime. Ana m ekenekwa ndị bụ silent donor. Some people say biko anyị akpọkwa n'afafa. For example, onwere a task we took up in Imo State. One of our own na-enwe problem n'ebe fabi. Some of us sent me but I will not call your name. Onwere onye otu anyị na-enwe problem n'Imo State. Some of us sent me 1,500,000 to send to that family. Ofu onye melie single-handedly. The person sent 1,500,000. Ke we saw the other family. I make a secret donation because you bring in a Daniel Rauko, Kugonya Wedilia. Gentle Jack Ufundu, we are donating for an actually go for research center. Onwelon kai nwete godo, kai kwotop godo ụgwọ nke a jidie n'aka. Kedu ife nji na-ekwu ife a na-ekwu ife a? Ọ bụ na ọ ya ekweme ka anyị jiri ụtụtụ chụọ ewu ojii. Some of us who also want to remain anonymous sent 500,000 for the research center and a research center last month ending abi, yes, 500,000. She made that donation and said we must remain anonymous. Funny enough, onye nke 1.5 million bụkwakwa nwanyị. Ụmụ nwanyị na-akpazikwa ike kịta. So we also want to thank our partner from Congo who sent us gadgets. Onye like gadgets, send like 700,000 IG goted gadgets. We also want to thank our partner, Mr. and Mrs. that I will not call their name, from America, that got us iPhone 13 Pro Max. We also want to thank one of our team that sent a secret donation. I got for the studio that time. So Osikweba support kwa is onye nke a da agotazi nke ọnụ na ngwongwo kali. Funny enough, onye anyị na-ekwu ife a bụ ofu ndị ama ichi a na-enye nsogbu a. Isikwa na azụ mekwe say don't talk, don't mention. So
I na-ekene all the silent donors Afafa dị na don't mention. They do it and they don't want to be praised. I sikwa n'aka na-ekene ndị niile toela aka in all our projects. And I tell you with sincerity, ejiro m ego ga-eri nri. Ọkụ m adịghị anyụzikwa anyụ, kata ma ọkụ m ya anya buru generator mmadụ. So ihe ọbụla anyị na-eme, there is a high level of accountability. We thank our brothers from the UK, the one that bought AC for us. It's quite saddening that I missed your number. I would have called you. I lost your number. One of our brothers sent us 1.5 horsepower AC from the UK. Another of account mail, thank you. Another of our brother from Australia sent us a laptop worth 2.5 million naira. One laptop worth 2.5 million naira. I also want to thank those that donated our sewing machine. This sewing machine, I'm thanking people. I'm just giving vote of thanks to those people that have been there for the foundation, and those who don't want their name to mention any of their donor. And also, I'm using this medium to tell our partner in Congo, the one that donated one laptop for us last year. Please, we missed your contact. Please reach out to us. We want to thank everybody so far. This December, for any function I get, we would want to use our outings to also raise money for the foundation. So currently, other afiarim and other afiaru inbox meju mazi achom ke bialomo ewaji ibialomo fala. None of our outing now will be less than 1.5 million naira. I repeat, Echo Kamazi and the team Bialogeni program. Oga Bagotepa. Yoga Jibagotebo. Kai Wemike will ego Mariana anywhere mepti heading. So last year, didn't I be a leader? I know you did not regret it. This year, I be you will not regret it. Abianima and work ebia. Ibu abia go do ibia ifo ke fun na work ebia. And I na buy na ejebe mmadụ abia ka nwoke. Anyị na-abịa abịa n'obodo anyị si onwekwa onye nwere nsị ya kụba. Anyị na-abịa ka nwoke si abịa. Nwoke na ibiera bụ n'okwu ọnụ. So if I didn't know ife abụ maka ndị chọọ ka anyị bịa their functions. Malụkwa na onwere ebe a na-etiri fada na boot o wee bụ ije a ịghọta. Then also onwere some other things that the team will relate to you in due time. I succeed. We may stay just few moments in a studio office in Oka before we relocate to permanent site. All things being equal. Whether from YouTube or from Facebook, do you have any wonderful question? Anything that you want to get clarity on? Anything that you want us to clarify you on? With respect to my topic tonight, anything that you want clarity on? Somebody said, if only our traditional rulers can invite you during
during festivals to enlighten our people more on Omenan. My dear, we go to functions. Somebody said, how long have I been doing this? Who will answer? Who will answer? How long have I been doing this? To 19. 5 years now. Fongodi. Kanjenyo account. Kamamo wali. Kambianjenyo. Let me say this one out too. Let me call my brother. Forgive me. I'll call your name. Listen to what I'm about to read. If I okay, comment before I'll say it out too. Should I say it on camera or should I shut up? If I okay, should I say it on camera or should I shut up? Tell me now before Onuma Adabao. If I'm okay, should I say it on camera? Come mention. Somebody sent us. If I'm okay, somebody said that if I am done with the live stream, that I should know that he himself. Let me read it out. I'm gonna actually listen to what I'm about to read. Mazidibia. My name is Ifeanyi Okeke, CEO, Mulas Bakery Limited. We both share the same ideology. Me and my brothers talk about how to make our people understand that we need to go back to our original identity. Discovering you was like hitting the jackpot. Mazichuku Gozibegi, we will talk more when we see. Personally, I will donate the sum of 500,000 naira. My bakery is at Oba Idemili South. I will be glad to see you face to face. After the 500,000, more will still come. Hey, I will come have a company. Hey, if I have a go miss. Hey, so if I'm okay, donated 500,000 now. And the Kovaka Abraham Musimwerego, Kukuraka. So forgive me for mentioning the name of the company. I'm just excited with your message and I didn't see the one on YouTube, okay? So if I knew okay, give us 500,000 there. And he said, yes, Facebook is suppressing my account. I know. That's why they are not pushing my video again. People don't get notification that I'm live. How can I have 106,000 followers and nobody's knowing that I'm live? So if I okay give us 500,000, that we should add it to the expenses at hand. If I okay, let me tell you what your money will do. And I'm like equal yafa. We live by evidence. The day we talked about Starlink network, if I okay, I will liaise with the board of directors and I will tell you, yeah, you die 500,000. At Tokotia nego, Obin is near a ton of 6 million now, 5.5. So inside 5.6, inside 6 million,
anyị enwetago 500,000 daalụ ọ nwere onye ọzọ si m cheki akaụntụ m ka m mara ihe o nuyiri ebe a mana problem bụ na fonu m eji cheki YouTube. Hold on 1 second. Fonu m eji cheki akaụntụ a biko Ifeanyi Okeke bụ onye ebe ka mmalụ obodo dị ya maka onwe ndị na-asị na Ifeanyi Okeke bụ onye Nnewi ọ da-afịarụ ndị Nnewi abịa ebe imechi m ntị. Ifeanyi Okeke onye ebe ka ị bụ na ndị Nnewi na claim na ị bụ onye Nnewi dee afa ka ị gwa m onye ebe bụ ka m kwuo ka ha nụ ya na ntị. Ọ da-afịarụ Stanley Murphy ọ da-afịarụ ndị Nnewi abịa ịtọgbu m ebe a mana ị mara one of my biggest supporters bụkwa ndị ahụ ndị ọgwụ ego ha dị too much. Ndị Nnewi ebe ka ntị ebutere ego onye ka m jisi na ana m abịa ịtụ nwa Ifeanyi Ụba ime ntụọ ya ime ọ tụọ m nga emechakwa agọba ọgọ onye egbu m egbu ọgọ bụ chi onye chọọnụ nwaanyị na Nnewi na ana m abịa ịnụrụ nwaanyị na Nnewi unu egbuo m oge ejebe m Nnewi na-eme bụ Nnewi niile including Amichi ka Nnewi gbaa gburugburu ego karịrị ebe a ebe a bụ ka mma dị chọọnụ m nwa onye nna ya ji ego na Nnewi ntụọ ya ime nje nga nna ọ na nga na-ebutere m beans and bread. Ee Ifeanyi Okeke onye ebe ka ị bụ chee ka nche ka ị modelera meseji maka somebody si na Ifeanyi Okeke bụ onye Nnewi. Ifeanyi Okeke dekwa obodo ebe a. Ifeanyi Okeke dere obodo ya. Ifeanyi Okeke dere obodo ya. So biko ihe nji na-ekwu ife a bụ na Ifeanyi Okeke achọrọ ịgwa ya onye ebe ọ bụ. Ifeanyi Okeke does money apim. So Ifeanyi Okeke achọrọ ikwu ihe ịmana na Ifeanyi Okeke bụ onye Igbo. In fact Ifeanyi Okeke bụ onye Nando. Yes. Ifeanyi Okeke bụ onye Nando. O wee gị iwe ndị bunu bịa donate. Hey, Ifeanyi Okeke break here the table. Ifeanyi Okeke agwago m onye ebe ọ bụ. Ifeanyi Okeke si na mmịa bụ onye Nnewi. Na-ege ntị o. He said my mother is from Nnewi. Na amụrụ ya na o tolu na Nnewi kpata ego na Nnewi mana ọ bụ onye Mkpọ. Ifeanyi Okeke bụ onye Nnewi and onye Mkpọ maka na nwata na-abụnụ ebe nne ya na nna ya si. So Ifeanyi Okeke bụ onye Nnewi bụrụkwa onye Mkpọ. Yes na mpịa bụ onye Mkpọ mmịa bụ onye Nnewi ofu ọbala a Mkpọ ji aja ego Nnewi ji aja ego. Ifeanyi Okeke amara m na ịbụ onye Mkpọ. Ịmara problem m na Ifeanyi Okeke o nwere ebe m nwere ụlọ n'Umusi Omemkpọ. N'Umusi Omemkpọ ka nkọrọ gị ndị bunu mere na Mkpọ. O nwere ebe m nwere ụlọ na Mkpọ. N'ebe a m nwere ụlọ na Mkpọ boys na-aba anọkọta abịa stop work. Agwa ya na na-akwụ development levy. Ngwụcha ya this week next week another set abịa sịkwa m stop work. Awe bụrụ Mkpọ Obosi Ụmụ Oji Ogidi ekwezuru elu cross unu jide. Mkpọ Obosi Ụmụ Oji Ogidi Ọnịcha ịbụrụ ndị akpọrọ afa abịa n'okwu ana ana m ewepụrụ na so Ifeanyi Okeke bụ onye Mkpọ mana ikwu nne ya dị na Nnewi. So ofu ife a na-ekwu maka ndị Nnewi onye Mkpọ mụrụ nwa dị ana na Nnewi nyere anyị 500,000 ka ọlụnụ ndị Mkpọ aka ka ọlụnụ Nnewi aka na ọ dịrọ fele na m Ọmaka meele gị
somebody nyere anyị ego mana afụbere m enwere m ike access the message. Fongodi send m message na WhatsApp ka ọ pop up. Fongodi ọ bụ na ngwa bụ onye mbu n'obi. Send m message ka ọ pop up na WhatsApp. Ka nkwiri ndị bụ nka mmanụ ngwa. Ka nkwiri ndị bụ mana mama mkpọ ga-afa. Send m ka m tuo ndị bụ na afa. Somebody na-ede na ndị mkpọ will not take all the glory. Ejiri ọnụ eti azụ n'ofe. Ejiri ọnụ eti azụ n'ofe. If ndị mkpọ and ndị Nnewi will not take all the glory. Nye anyị 1 million ka ịtọpụ nke vanye. Yes, na etu a ka esi eme. Ejiri okwu ọnụ azụ ana. No. Ịgbala aka na azụ ana onye jiji a na-akọnye. Etu a ndị mkpọ wetara 500. Iwere ti ya 1 million. Si ndị mkpọ zuo ike. Yes. Ịma na ọ bụ na ọnụ ụka kịta ka mmadụ mere bazaar 500,000 onye ọzọ ya ebi itie si ya I put it to you na ana m eme 2 million ọshọba. So n'ime 6 million anyị ji maka ya bịa anyị enwetago 500. O nwekwara alati ọzọ anyị nweta mana ya confirm ya from Fongodi and Fongodi achọrọ ikwu. Ebe anyị okeke si n'ihe o ji ntị afọ n'ọba. Ịma na agụcha m agụ yara m ọba. Ewefula ọba, Obosi, Ụmụ Oji, Ogidi, Mkpọ, Ọnịcha. When it comes to Ana, ọ na n'Ogidi ka m fụrụ ebe a na-elesi mmadụ ịtọ ofu plọt ana. Anọnya m na ya chisi ọfụ. Anọnya alesighị ana ya eji aka gotechara gị lọya unu na nche nweche lọya na-ekpebi ikpe. Hey! Eze chụọ m anya isi na-ebu ogidi. Ewepụrụ m unu aka. Biko ndị na nka anụbeghị m ozi ndị na nka. Ndị Amichi anụbeghị m onu unu. Amichi ọ nọzikwa ya ye. Ọkwa nwa dị ya na Nnewi mere Nnewi emebekwa. Ogidi isi na-ebu ogidi unu anọzikwa ya. Obosi ndị be Obosi anyị. Ndị Ọka Etiti ọmụkwa anya. Ndị ọlụ ndị Njaba. Ndị Ụmụaka. Ndị Fakala. Ndị Nsụka ọnọkwa ya nụ. Ndị Udineke. Yes, Ifeanyi Chukwu is from Mkpọ. Ndị Nnewi emebela anyị. Ama m na ọnwa dị ya na mana onye Mkpọ ka ọ bụgodo. So ndị Mkpọ emechapụgo n'iru n'abalị a. Ọ dịzi onwezi ihe ndị Mkpọ mee n'abalị a bụ problem. Asaghị m gafụ mpịam. Ndị Nando ọnọkwa ya fọ. Goko Clinton mụkwa anya. Alhaji Ugam onye nnukwu ego emụkwa anya. Ajamma ịnọkwa ya ye. Amazịkwa m ndị Nteje abụọ gụ ọnọkwa ya. You are from Ụmụaka. Okay, ọ sị when we talk. Okay. Ndị Ụmụaka sị na ha chọrọ ime silent donation. Okay. Nwekwanụ m ya na ndụ kịta. Nwekwanụ m ya na ndụ. So I commend everybody. Aka niile arara. Ịma na ebe a na-egwu egwu ka a dị ekwuo. Ka ọ ghara iwute gị na nke ngụwa inyere 1,000, 2,000 na akpọrọ ya afa. That 1,000 bụ nnukwu ego. Isepụ 1,000 na 1 million ifu na ego etigo. Ekenekwa gị. Ọ ka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. I wish na receive alert. I would have been telling everybody nyele ego ifefa nye. Ana m appreciate everybody and ofufe na-ekweghị nkwa bụ that na a man regret. Okay, ihe anyị na-eme bụ ka ọ wee dịla ọbụrụ na-abịa abịa mma. Okay, enwere things anyị ji n'aka as project. Chukwu nyelugodo anyị aka ka ife ọya awụ. Onwere things anyị ji n'aka as project. Chukwu nyelugodo anyị aka ka ife ọya awụ. So onwere onye ọzọ si mụ chekie
echi n'anya n'iru akwụkwọ ịhafe akaụntụ edele ebe a wele anyị ego ka anyị kwụzuo ụgwọ ana wele anyị ego ndị ụmụaka ndị Imo steeti mụ na unu bụkwa n'ọgọ nwunye m nke izi bụ onye Imo steeti from Orlu Ụmụnọha to be precise. So nwekwa ndị bịa maakị afa na regista ndị ọgọ. Anụbekwa m onu ndị Agụlụ, anụbekwa m ndị Ọka, anụbeghị m onu ndị Ọka ebe a. O nwere mburu obi wee na-ekwu okwu Ọka. My man ka ebe ndị Ọka unu agbazi nkịtị. Ndị Ogidi na-eme Nwafọ. Mmadụ foro Nwosu Agwụ, you've done wonderful, don't worry yourself. Chineke gozie gị. Ọ naghị izite bụ nnukwu ego ka ọ bụ. Chineke mere obi gị wee chọọ inye enye mmaji pụrụ mmaji. Ogidi na-eme Nwafọ, o nwere chenji unu lifo. Ogidi na-eme Nwafọ. Oke Abia steeti amakigokwa regista. Nna kedu ebe ị bụ na Abia steeti na ya ma nsọ na Abia niile amakigo regista. Ka anyị just kwuiri ndị be unu. Ka anyị too ndị be unu na ọ bụrụ Abia niile ya amaki regista. Mgbe onye mkpọ meela 500,000 na ya sọrọ na Anambra amakigo regista. 500,000 dị too small. Yes, Ụmụnọha isi mba itoolu, yes. Exactly. But first wife is from Ụmụnọha. Okay. Kedu onye ọzọ? Onwe meseji m na-enweta, onwe ndị si m anonymous. Let's talk inbox anonymous. Ịma na m ada enwe efe nke ịfụkwa anụ m ịkọpịla akaụntụ tiri anyị ego. Isiba m let's talk inbox, I may not have the time and the luxury to reach out to you. Ọdịrị ọlụ m izi. Ọ bụrụ nneda anya nọ commitment kali. Ndị osisi ọma ngwa tinyela anyị ego. Osisi ọma ngwa tile anyị ego, but the money remains anonymous. Onwe ka anyị cheki akaụntụ na ọ bụrụ 100 million. Never can tell. Osisi ọma ngwa unu amaki gafe unu na regista. Ndị Amichi na amaki afafa na regista steady. But the problem is that, in fact, na register, sorry to say this, so na register ka m kwupụta. Ndị Amichi na-agba first na register. Ndị Amichi na-agba first na register. Fa na-ewetela anyị ego ka onye ori. Ego fa na-abịa kpum ya ego. Ego fa na-abịa ego ndị ọgwụ ego gbam. In Maazị Dibia Foundation, the highest donor we have bụ ndị Amichi. I repeat, so far, our highest donor bụ ndị Amichi. Then I also thank my friend from Azigbo. Yes, it was the Azigbo man that sent us Afiaka Nlofu. Mana ndị Azigbo send the like gadget worth to 2,500,000. We commend them on that also. Kekwa onye ọzọ, kedu obodo? Anyị kenezi onye ọbụla olu na Igbo niile agbaja na adagbe aka na idu ife niile na-etinye aka n'ife anyị na-eme. Asị m Chineke ka ọ gbaa unu ume ebe unu si weta ego unu na-ewetala anyị mmaji pụrụ mmaji. Mgbọsị njọ okwu apụkwa na unu ama ọ bụ unu ji agwa abacha mmanụ akọkwana n'ime. Oke, ịma na ekwute okwu aka ọ dabazi ịfọkwa. Chi ejigo ọkụbago elekere nke 10 nke abalị. Anyị nọtebe aka ọ bụrụzi aka ụka ụmụ nwaanyị. O nwere okwu ọzọ dị mkpa anyị na-etiri ọnụ ka anyị mechie. Ife anyị bịara tata tie mkpu maka ego maka ihe anyị ji n'aka. That we need to raise 6 million naira. From ka anyị fụrụ anya nyo anything more than that 500,000, I will still make a post and say it. Ekene kenelu m Fongodi. Ama m ka nke gị si adị. Ekwulọbịa have sent their own token. Ndị Ekwulọbịa azalụgo afa. Ọlụlụ eke Ekwulọbịa alụsị na-atụ alịlị. Eji nke efichapụ gị anya mmiri si ka ifele mee ndị niile mee ka ifele mee gị.
ndị na-achọ ka ifele m ọlụlụ eke Ekwulọbịa eye eji na aja Frank Emeka tụrụ wee mee ka gị bụ ọlụlụ eke Ekwulọbịa chịla ụta na mma chụgharị ibe ife niile chọọ ka etighi n'ọnọdụ ifele ọlụlụ eke Ekwulọbịa oke nne na-eme oke ife agbala dị oke egwu bulu ọgụ bulu ụta bulu mma chụgharịba niile chọọ ka etighi n'ọnọdụ ifele ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọlụlụ eke Ekwulọbịa alụsị na-atụ alịlị bulu mma bulu ụta chụgharịba ndị niile chọọ ka ifele mee gị ọlụlụ eke Ekwulọbịa alụsị na-atụ alịlị bulu mma bulu ụta chụgharịba ndị niile si na ifele ji eme gị niile na-esi ọnwụ ka etighi n'ọnọdụ ifele ọlụlụ eke Ekwulọbịa mmụọ dị n'isi ọfịa mmụọ niile emelụrụ emelụ n'ala Igbo mmụọ niile ji ndị ọchịchị titili jiri aka gị kpee ikpe ziri ezi n'isi fa obodo ọbụla dị n'ala Igbo bụ isi ọfịa ọ bụ Ekwulọbịa obodo ọbụla ndị ụka na ndị ọchịchị ji etilie mmụọ jiri na aka unu gbakọta aka ọnụ gbaalụ na ọnwụ na ọgụ na mmụọ na-eme ọlụlụ eke Ekwulọbịa mmụọ na-atụ alịlị ka emee ka unu jiri aka unu kpee ikpe ziri ezi ma bọọ ọbọ na mweda na ewedala unu gosiva na mmụọ na-eme gosiva na ndị mmụọ dị akwụlulushi ọrụ ọkala ọrụ ọbala bụ ekwensu odi na mbọbụ ndeli menụ ka ọ pụta ive vakwulie ka ọ ji adị na-eke n'oyo na avọ na nkwọ n'ava Chukwu na aja anyị ise. At this juncture, this is where we come to the end of this broadcast, and we thank Arufonye, the Holy Pantheon. We thank Ududon Kanananka. We thank Nwanyi Njaba. We thank Idemmili Okenne Nenye Okego. We thank Ekulonichi. We also thank Nwanyi Anedo Agbalangwele Okego. We thank Omaliko na Abatete. We thank every pantheon, Ajan Ukunando, Iyoji Nando, Damile Job. We thank every pantheon in Igbo land. We thank Nine Sokasad with the Kalumon. We also thank Nkano Buzunu Buzunu. We thank Ezetrama Nogidi. We thank Namiru. Utudike Mulu Odogu Kenami Gwedo, Ivemulu Nando. Sike Emeka Amala Melai. Etu akwulie ka ya dị n'eke n'oyo na avọ na nkwọ n'ava Chukwu na aja na. This is where I draw the curtain. Kachifo na ụmụnne m ka anyị vụ echi dejen.